Hej och välkomna allesammans. Varmt välkomna till dagens tredje och sista seminarium med tema jordhälsa och hållbar livsmedelsproduktion. Det här är då ett projekt som heter LOESS som Maria kommer prata mer om och är finansierat av vetenskap och allmänhet, eller ett EU-finansierat projekt som är drivet av vetenskap och allmänhet. Jag heter Johan och jag kommer vara en moderator idag. Vi har 4 stycken talare som kommer att gå igenom olika roller i livsmedelssystemet. Först ut så har vi Mark Brady som kommer att prata, som är utredare för agri-food och forskare för Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Tack så mycket. CC här i Lund. Sen har vi Håkan Rasmusson som är lantbrukare på Värpinge gård här utanför Lund. Sen har vi Gunilla Andersson som är projektledare på Många stad med fokus ekologisk och klimatsmart mat. Och sen har vi Johan Biundo. Ja, jag satte det. Som är project manager på Alnarp Farm som odlar grönsaker vid Alnarp SLU. Ja, då skickar jag över ordet till dig, Maria. Tack Johan. God morgon allihopa. Maria Jakobsson heter jag. Jobbar på en ideell förening som heter Vetenskap och allmänhet. Och vi jobbar med att främja dialogen mellan forskare och allmänheten. Och idag är jag här som egenskap av projektledare för det här EU-projektet LOESS som Johan nämnde. Och det är ett stort EU-projekt som syftar just till att öka kunskapen om jordhälsa hos allmänheten. Och andra målgrupper inom utbildningssystemet. Och en av de här målgrupperna är studenter på universitetsnivå. Och det här panelsamtalet är en del av det arbetet. Och som Johan nämnde så har vi haft 2 andra panelsamtal tidigare där vi tittar på jord och jordhälsa från lite olika aspekter. Första gången så pratade vi om jorden som kolsänka. Och andra gången så pratade vi om jord och markanvändning. Och nu idag ska vi prata om jord och hållbar livsmedelsproduktion. Och efter det här samtalet så kommer vi ha en workshop tillsammans med några studenter här. Där vi ska gemensamt, eller när studenterna ska fundera på vilka kompetenser som kommer behövas i framtiden för att möta olika utmaningar kopplade till jord. Så det är lite bakgrunden till det här. Ja, jag ska också tillägga att det här samtalet kommer att spelas in. Och det står en kamera här så att ingen i publiken kommer synas. Och ni som är digitalt, så länge inte ni har på era kameror så borde det vara lugnt om ni inte vill vara med. Om man vill ställa frågor så kan man göra det digitalt och skriva i chatten. Och om man sitter i publiken så kan man lägga det på minnet eller skriva ner det. För vi kommer ha en uppsamlingsrunda på slutet, ett panelsamtal på 30 minuter. Där alla talare får svara på frågor och sådär. Och sist men inte minst, varje talare har 20 minuter på sig att prata. Och jag kommer göra lite så, 5 minuter kvar och 10 minuter kvar om det behövs. Så vi börjar med Mark. Så, det var det jag hade att säga. Då kör vi. Ja, tack så mycket. Väldigt kul att få tillfället att diskutera jordbrukspolitiken idag. Och anledningen jag ska prata om jordbrukspolitiken tycker jag i det här sammanhanget, det är just genom jordbrukspolitiken att samhället har väldigt stor potential att påverka utvecklingen av lantbruket och de olika sorts val lantbrukare gör. Och på det sättet med en politik bidrar till att styra jordbruket med ett hållbar produktion. Som sagt, jag jobbar på Agri-Food Economics Center och jag har jobbat med jordbrukspolitiska frågor i ungefär 20 år. Så jag tror jag har lärt mig en hel del under den här tiden. Så jag tänker idag det är rätt så kort tid. Jordbrukspolitiken är ett stort komplex politikområde, men det är mest
det är mycket detaljer där. Så jag hoppas att kunna göra lite snabbkurs i jordbrukspolitiken, det vill säga hur ser det ut idag? Hur fungerar det idag jämfört med tidigare? Men vilka problem finns idag och vilka förändringar skulle kunna behövas för att bli en mer effektiv politik, det vill säga att driva jordbruket mot med hållbar produktion. Okej. Förmodligen alla vet, jordbrukspolitiken den omfattas av EU eller organiseras genom EU. Så Sveriges jordbrukspolitik är en del av EUs gemensamma jordbrukspolitik. Men det är en stor skillnad nu efter de senaste åren. Man har fått mycket större nationellt frihet att utforma sin politik. Så det är väldigt viktigt att bara tänka, okej, förr var man väldigt låst i hur man skulle använda pengarna. Men nu har man fått mer och mer frihet. Och en stor anledning för det är exempelvis miljöfrågor. Länder har olika behov. Så då kan det vara väldigt bra att till exempel Sverige kan utforma just sina stöd, till exempel naturbetesmarker eller annat på det sättet de vill. Ja. Så den frågan jag vill belysa idag är hur påverkar Sveriges jordbrukspolitik omställning till ett mer hållbart och cirkulärt jordbruk? Mest fokus blir på hållbart. Ja, som sagt, jordbrukspolitiken används för att styra lantbrukare och lantbrukssektorn. Men jordbrukspolitiken har många mål. Vi har allt från att de traditionella målen, det vill säga att stödja lantbrukarnas inkomster så att man får upp deras inkomster, konkurrenskraft och även hållbar produktion. Men över de senaste 2 decennierna har kommit många andra mål. I synnerhet när det gäller miljö. Jordbruk har haft traditionellt många svåra miljöproblem, till exempel övergödning av vatten. Östersjön är ett bra exempel. Och nu är inte minst klimatfrågan ett väldigt angeläget problem. Vi behöver göra något åt även i jordbruket. Och sen har vi saker som levande landsbygd, att folk vill bo på landsbygden och det finns förutsättningar för gården att överleva. Så det är många mål. Och det stora problemet är en del av de här mål man kan ha konflikter. Det vill säga om man gör saker för att öka konkurrenskraften så kanske det slår ut gårdar i vissa regioner i Sverige. Till exempel skogsbygd där man har värdefulla naturbetesmarker. Och samma med klimatåtgärder. Okej, vi vill få ner djurens metanutsläpp. Ja, vi kan kanske göra som danskarna tänker göra nu. Vi lägger en skatt på lantbrukets koldioxidutsläpp. Men det kan också ha ett problem att det driver lantbruk i konkurs och man förlorar gårdar och produktion. Och idag också är själva livsmedelsförsörjning ett jättefråga med allt som har hänt på senare år i Europa. Så det är stora utmaningar. Ingen lätt ekvation att få ihop. Om det är en sak som vi ska komma härifrån idag är att jordbrukspolitiken fungerar väldigt annorlunda idag än den gjorde på 70 eller 80-talet, även 90-talet. Så om ni ser denna diagram, vi ska inte titta i den i detalj, men varje kolumn och de olika färger betyder hur man betalar ut pengarna. Så på 70-talet och 80-talet betalade man lantbrukare prisstöd, det vill säga man fick betalt för det de producerade. Men det hade problemen att till slut ledde till överproduktion och omfattande dumpning av produkter på världsmarknaden och så. Så det var ett jätteproblem. Så i början under 90-talet och 2000-talet har man tagit bort det mesta av prisstödet. Så nu idag får inte lantbrukare stöd för att producera. De får, det kallas för direktstöd som är kopplade till jordbruksmark. Och det finns ingen krav på produktion för att få den här direktstöd eller inkomststöd. Förutom att de behåller jordbruksmarken i god skick. Så om det behöver användas i produktionen så kan det snabbt dras in. Så det är en väldigt viktig skillnad. Och en annan skillnad är
pengar som går till landsbygdsutveckling och miljöåtgärder. Så på ett sätt man har haft en utveckling, det har hänt mycket bra, men det finns fortfarande problem kvar. Bara snabbt, här finns en överblick av de stöd som betalas ut till Sveriges lantbrukare varje år. Det är ungefär 13 miljarder kronor. Så det är mycket pengar. Och det är det jag menar att samhället har stor potential att påverka lantbruket. Därför att vi har de här resurser som riktas mot jordbruket. Så frågan är, använder vi de pengarna på bästa möjliga sättet för att få en bra balans mellan de här olika målen jag radade upp? Det är typ 9 huvudmål med jordbrukspolitiken. Men om vi bara tittar lite snabbt i den här pekaren. Så om vi bara tittar på de här siffrorna. Så idag fortfarande 42% av vårt stöd går till kallas för direktstöd. Det vill säga generellt stöd som alla lantbrukare är berättigade till. Och det betalas, största delen av den betalas ut per hektar. Så om du har 100 hektar får du 100 gånger det stödet per hektar, det vill säga 1600 kronor. Har du 5 hektar får du 5 gånger 1600. Så det är ett problem. Man tycker att det finns en snedfördelning av stödet. Att 80% av stödet går till 20% av gårdarna i EU. Och många tycker det är kanske en orättvis fördelning. Är det en bra fördelning? Bara för att man får mycket areal betyder inte att man bidrar mycket mer till de här målen. Så det är ett grundläggande problem. Vad är kopplingen mellan målen och de pengarna man får? Men å andra sidan, för senare år nu, är det ungefär 20% av stödet som går till miljöåtgärder. Det vill säga lantbrukare ska göra bra saker för miljö, till exempel sköta om naturbetesmarker, ekologisk odling, åtgärder för att minska kväveutlakning och så vidare. Så de sorts stöd är verkligen viktigt för att driva mot hållbar utveckling. Eftersom marknaden bryr sig inte så mycket om utsläpp, eller hur? Den prissätter inte den miljöskada som orsakas av användningen av bekämpningsmedel, kemikalier och så vidare. Så då väldigt stor behov av miljöstöd. Och sen finns det en del andra stöd, viktigt för landsbygdsutveckling och behålla produktionen i marginella områden och så vidare. Så en sak jag skulle kanske påstå, det är mycket diskussion om, borde vi rikta ännu mer än de här 42% med specifikt åt hållbarhetsfrågor, alltså miljöfrågor, få ner växthusgasutsläpp, gynna produktionen i marginella områden, skogsbygd, där det finns mycket betesmark som är viktigt för biologisk mångfald. Så några slutsatser eller frågor hittills är att säga, dagens jordbrukspolitik, den är mycket bättre än vad det var förr. Det verkligen har fått förbättringar, så man ska, det är bra att se det, att det har skett utveckling. Men utmaningar är fortfarande jättestora. Jordbruket generellt har, om man tittar på EU-nivå, även Sverige, till exempel utsläpp av växthusgasutsläpp, gaser har varit ungefär, det har planat ut, vi har inte minskat något de senaste 10 åren. Och det beror på att det är svårt utan att minska produktionen, till exempel inte att minska antalet djur. Så det är inte konstigt att de här utsläppen har inte minskat, och det betyder, vad behöver samhället göra? Och de som är verkligen intresserade av den här frågan kan titta på Danmark, som nu använder en ny förslag, eller de ska införa en ny politik själva, där de inför klimatbeskattning inom jordbruket. Och det ska bli väldigt intressant att följa. För inget annat land har någon klimatbeskattning av jordbruket, och generellt brukar man inte ha miljöskatter inom jordbruket. Så min fråga nu, jag vill bara kolla lite på nu, jag pratar om räcker dagens politik för att uppnå de här målen? Har vi gjort tillräckligt många förändringar? Så jag fokuserar lite grann på Sverige. Den stora utmaningen för jordbrukspolitik är att
alla lantbruk är inte likadana. Sverige är ett jättebra exempel, men man kan också tänka sig i EU i stort. Man kan ha väldigt stora intensiva grisproduktionen i ett land, Danmark eller Nederländerna. Och sen kan man ha till exempel här i Sverige i skogsbygd, man har en mer extensiv, det vill säga gräsbaserad djuruppfödning. Och den här djuruppfödning är väldigt viktigt för att hålla landskapet öppet och bevara naturbetesmarkerna och därmed biologisk mångfald. Så då betyder det att behoven varierar jättemycket. Och jag läste i morse problemen tydligen tapp i mjölkproduktionen i Norrland. Att många gårdar lägger ner och mejerierna tappar leveranser. Men å andra sidan i södra Sverige går det väldigt bra för mjölkproduktionen. Så det är en typisk sorts konflikt vi har på jordbrukspolitik. Okej, är det bra att vi har så att säga bibehåller mjölkproduktionen i Sverige, men det koncentreras mer och mer till vissa regioner. Vill vi stödja så att säga mjölkproduktionen i Norrland? Och det gör vi idag. Vi har särskilt stöd till mjölk i Norrland. Och det kommer jag också då till miljön. Så miljöproblem behöver variera. Så här i slättbygden gäller det, vi vill få ner näringsutlakning, vi vill få ner användning av bekämpningsmedel som skadar miljön. Men här i slättbygd finns det nästan inget naturbetesmark och därmed värden för biologisk mångfald. Men däremot i skogsbygd är det tvärtom. Det finns metanutsläpp som bidrar till klimatet, men det finns väldigt stora positiva värden av jordbruket. Vi vill inte förlora jordbruket här, därför att då förlorar vi naturbetesmarkerna. Så när jag pratar om den här direktstöd, okej, så räcker inte det vi gör. Vi betalar ut pengar per hektar och sen leder det till finansiering av lantbruket. De kan överleva och sköta om naturbetesmark, utarmar, etc. Men problemet med inkomster, den här sorts inkomster, eftersom de inte behöver producera, om det inte är lönt på marknaden att producera och sälja, så lägger man exempelvis marken i träd. Man bara underhåller det. Men den andra effekten är om marken är väldigt produktiv och lönsamt, ger man lantbrukare pengar kopplat till den marken så stiger markpriserna. Det vill säga man konkurrerar om marken, arrendepriser stiger. Så det är de här grundläggande problem om vi ska stödja inkomster utan att kräva något nytt prestation, till exempel någon miljöåtgärd. Då tenderar arrendepriser, markpriser att stiga och den här inkomsteffekten uteblir. Det är markägare som vinner. Om man ska tänka sig att 50% av jordbruksmarken är arrenderad. Så jordbrukspolitik traditionellt har varit en väldigt bra affär för markägare, inte bara jordbruket. Och det är inte nödvändigtvis samma personer. Okej. Ett annat problem med direktstöd är, trots till exempel vi har kopplat djurstöd här, att alla nötkreatur får ett stöd. De här sorts stöden leder till att det blir fler djur. Om det blir fler djur, då blir det högre utsläpp, det säger sig själv. Och detsamma med vissa andra produktion indirekt är högre på grund av de här stöden. Och då blir det mer användning av mineralgöds och bekämpningsmedel och så vidare. Så det är ett svårt balans. Egentligen vill vi inte ge stöd som ökar miljöproblem. Vi vill använda stödet för att förbättra miljön. Och med det sagt, det direktstödet är 40-50% först. Men sen har vi mycket stöd, de här miljöstöden ger mycket nytta till samhället. Bevara biologisk mångfald. Här har jag skogsbygden. Den motverkar nedläggning av jordbruk i de här regionerna. Så vi behåller levande landsbygd. Vi har lantbrukare som även matproduktion i de här regionerna. Vi har särskilda stöd för djurvälfärd. Så Sverige har väldigt höga standard på djurhållning relativt jämfört med andra länder. Det är inte det perfekt, men om man jämför med USA, det är helt olika. Så det är också en bra användning för pengarna.
marknaden också visar sig ganska dåligt för att ta hänsyn till hur djuren har det, eller inte tillräckligt. Så det kan vara en bra användning. Om vi har högre krav på djurvälfärd här, då kanske en motivation för att svenska lantbruket ska få en högre ersättning. Annars slås de ut i konkurrensen. Så det är argumentationen. Och förra året introducerade vi ett stöd för mellangrödor. Det vill säga att istället för att lantbruket plöjer marken på hösten, lämnar det bart över vintern. Och det gör att både bäver och kor läcker ut från marken. Så de är alltså mellangrödor, man sår dem på hösten eller innan. De växer över vintern och behåller kolen i marken. Jättebra åtgärd för hållbar jordbruk, det vill säga att bevara jordhälsan och minska utsläpp. Så det är ett exempel av vad man kan göra, använda jordbrukspolitiken för. Så om jag kan sammanfatta nu, en begränsning nu är den här typen av generell stöd, så att säga en betalning per hektar som är detsamma för alla lantbrukare i hela Sverige och sen i EU. Eftersom den är generell, det är jättesvårt att trycka in precisa mål. Så det är stora nackdelen med dem. Och den andra grejen man vill göra är att ha stora hänsyn till regionala skillnader. Hur kan vi utforma stödet så att vi uppnår målen i de olika regionerna. Och det, när jag sa från början, det behövs ett nationellt frihet då. Så till exempel Sverige kan anpassa sitt stöd. Kritikerna säger att problemet med det är att länder kan utnyttja det och använda det som stöd för att stödja sin produktion, så att säga, för stöd. Men det är ju försöka kontrollera, ha väldigt strikta regler, och tanken är att länder måste motivera väldigt väl hur de använder sina pengar. Men den senaste reformen som skedde förra året, det har vi inte utvärderat det, så vi får se. Men som sagt, i början 25% av det tidigare direktstödet överfördes till de här nya miljöstöd, ekosystem. Så vi får hålla tummarna att de kan ha bra effekt. Okej, jag ska bara avrunda nu. Så vilka förändringar skulle ge jordbruket möjlighet att bedriva ett mer hållbart jordbruk? Så då skulle jag säga en större andel av stödbudgeten bör riktas mot hållbarhetsmål. Att man har ett styrmedel och säger, okej, vad är det målet? Vi riktar pengarna just för det målet. Vi behöver en åtgärd som är specifik för det målet. Vi behöver bättre metoder för att kvantifiera miljöeffekter. Så vi vill veta, okej, vi betalar ut pengar. Vad blir det för effekt på miljön? Då kan man kanske basera ersättningar på uppskattade miljöeffekter. För det går ut att mäta effekter på varje gård, till exempel hur mycket släpps ut. Men exempelvis i Danmark ska man använda modellering, för man vet mycket väl hur mycket varje ko släpper ut. Så då kan man uppskatta vad metanutsläppet blir. Och jag tror de här med system som är mer inriktade på resultat, och lantbrukare som gör mer för miljön får mer betalt. Det är också någonting som lantbrukare ser ganska positivt på, och det kan leda till att öka deras engagemang i hållbarhetsfrågor. Okej, tack så mycket. Då skippar vi. Ja, då skippar vi. Tack så hemskt mycket, Mark. Nu är det vidare till Håkan Rasmusson. Ja, som är lantbrukare på Verkligen gård. Du kan ta över när du känner dig redo. Vi kör. Jag kommer ha ett lite annorlunda anslag än vad Mark hade. Jag tittar väl kanske i större utsträckning nerifrån och underifrån ett gräsrotsperspektiv. Jag är då jordbrukare i Värpinge. Jag har en prestation här som är ganska snabbt, och den bygger på bilder huvudsakligen. Jag försöker ju göra många saker samtidigt, och det kallas för multifunktion. Försöker göra
Här finns jag i Västra Lund. Jag har en av de mest konstiga grödor på en del av gården. Jag odlar nämligen golfare på en del av gården. Samtidigt som vi betar den. Så den är både en betesmark, agroforestry, bärodling, fruktodling och en golfbana. Jag försöker göra 3 bokslut i mitt lilla företag. Och det enklaste det är ju det här med siffror och ekonomi. Det är 1 och 0, det är revisor och skattemyndighet. Det är ganska enkelt. Eller väldigt enkelt. Den ekologiska bokslutet är också hyfsat enkelt. Vad har jag gjort under det här året för att stödja miljön runt omkring mig? Hur har jag odlat jorden? Vilken typ av grödor har jag odlat? Hur många fågelholkar har jag satt upp? Etc. Faunadepåer. Den sista tycker jag när vi pratar om hållbarhet missar vi lite grann. Hur påverkar jag socialt mitt lokalsamhälle? Och det är jätteluddigt. Där har jag oerhört svårt för att kunna bedöma det. Så där är det mycket en känsla man får försöka och känna, gör jag rätt? Är detta en rätt riktning? En agroecology approach skulle jag nog säga. En väldig mix som min farmors far, när han kom som arrendator 1910 till gården, jag tror inte han hade förvånat sig över en multifunktionalitet och att man gjorde många saker samtidigt. Idag har jordbruket oerhört specialiserat sig. Och det är klart att hade jag odlat 60 hektar med vitkål så hade jag hade nog inte blivit hitbjuden för det första. För det andra så hade samtalet varit ganska kort. Så min specialitet är ju egentligen att inte specialisera mig. Men det är faktiskt en specialitet i sig. Golfbanan kan vi passera, men den har en del i mitt företag därför att den är, jag vet inte om ni känner till begreppet CSA, alltså Community Supported Agriculture, där man delar odlingsrisken. Och när jag hade hållit på med CSA i några år så insåg jag att det där har jag gjort i ganska många år i form av golfbana. Därför golfarna, de betalar i förskott för någonting som jag inte kan garantera att jag kan leverera. Så för mig är de en gröda. Jag brukar inte säga det till dem, men för mig är detta en markanvändning. En långsiktig markanvändning som dessutom konserverar marken. Och det gjorde man i England, så plöjde man upp golfbanor när det var livsmedelskris. Så här är det inte att förbruka jorden utan det är att konservera den. Och gärna multi-använda den. Med ett fint engelskt ord kallas det för intercropping, alltså samodling. Jobbar mycket med den ekologiska hållbarheten väldigt aktivt. Klubbhuset som golfarna tror att det är egentligen en gårdsbutik där man kan köpa vårt mjöl. När det gäller gården så skulle jag nog vilja säga att det är inte bara en matproduktion, och det är väl där jag tror att vi ska rikta hållbarhetsfrågan. Hur kan vi låta bli att låta samhället övergripande, till och med på EU-nivå, bestämma inriktningen? Och jag tror att konsumenten måste i mycket större utsträckning ta ett steg framåt. Oavsett om det är i lokalsamhället, regionalsamhället eller på personlig nivå. Jag brukar säga det, köp den mat som ger det landskap du vill se. Och det gäller både kommuner och det gäller även enskilda personer. Rekoringar. I Lund har vi någonting som heter Lunds matvarukooperativ. Det finns samodlingsprojekt. Vi har Alnarp Farm som är ett lysande exempel. Olika ideella föreningar som köper in Ronnebygatans Ekolivs i Malmö till exempel. Sösdalabygdens sambruksförening. Väldigt intressant koncept. Och då är det en gräsrotsnivå vi pratar, inte en övergripande nationell eller till och med internationell styrning av produktion. Vi har arbetat mycket för att odla människor. Och där är Alnarps rehabträdgård en väldigt stor inspiration. Hur bygger man en grön miljö så att man både kan producera livsmedel men också odla människor som kanske är utbrända och behöver komma tillbaka. Jag jobbar mycket med, jag skulle vilja slå ett slag för sesam.
Så att alla ser det. Sesam är alltså en gräsrotsförening där man byter fröer med varandra. Ofta är det sorter som inte är de här nya, moderna, högpresterande utan betydligt mer biologisk mångfaldspräglade sorter, gamla tomatsorter och så vidare. Bilden i mitten sen, det är en typisk andelsmat, alltså CSA, som vi kör med under en del av produktionen. Bilden längst till vänster, där är jag ju fast som jordbrukare i det som kallas för jordbruksstödsystemet. Och de här arealerna som ni ser, det är en del av mina små fält som varierar från mitt minsta fält som jag har på gården, det är 1000 kvadratmeter. Och där odlar vi grönsaker och bär. Och det största fältet är på denna gården som jag har här är 10 hektar. Vilket ju är ganska stort. Så jag rör mig i det här glappet mellan den väldigt pyttelilla odlingen, nästan trädgårdsskala, till en hyfsat stor ändå odling. Den ekonomiska hållbarheten på gården, den är ju viktig, men den är inte målet. Pengar är en ganska dålig drivkraft. Att göra skillnad är en betydligt kraftigare drivkraft. I detta fall, men jag behöver ju ha en ekonomisk hållbarhet. Och vad pratar vi när vi pratar hållbarhet? Är det 1 års sikt? Är det 5 års sikt? Är det 100 års sikt? Eller är det 1000 års sikt? Vi vet hur lång tid det tar att odla fram riktigt bra matjord. Och är det det vi ska sikta på, då pratar vi 10 000 år. Eller liknande. Så det är ganska långa perspektiv om vi verkligen menar vad vi säger när vi pratar hållbarhet. Och det är inte bara jordhälsan och det är inte bara den ekonomiska hållbarheten. Och det är inte bara den sociala hållbarheten utan det är egentligen mixen. Där är jag färdig. Gött. Tack Håkan. Föredömligt kort. Du kan sväva ut nu. Då går vi vidare till Gunilla. Det är inte bra. Gunilla Andersson som tar vid. Och ja, det är bara att köra igång. Eller köra det bra. Gunilla Andersson heter jag. Jag jobbar på Malmö stad. Jag är faktiskt agronom från början och jag jobbar mycket med mat och hållbarhet och även kopplingen till jordbruksmarken i Malmö. Och jag kommer att ha liksom det urbana perspektivet, tänker jag här. Vilka roller kan en större stad spela i livsmedelssystemet? Och lite gå igenom de olika delarna, de olika rollerna. Och ibland kan vi göra stor påverkan och ibland är det inte så himla lätt för att vi är så stor. Så att vi försöker där vi kan påverka. Lite snabbt för er som inte är riktigt hemma i Malmö. Malmö är ju Sveriges tredje största stad. Vi är den snabbast växande storstaden. Nu är det ju så att befolkningstillväxten bromsar i hela västvärlden egentligen. Och det märker vi också. Våra prognoser håller inte riktigt. Vi trodde vi skulle öka med 5 000 personer om året. Men det har vi fått skruva ner till 3 000 personer om året. Och det handlar ju mest faktiskt om att födelsetalen minskar, har vi förstått. Men det är ju superviktigt för oss att att man har en långtidsprognos på befolkningsutvecklingen. För att vi måste ju planera. Att bygga ett bostadsområde tar ju mindre 10 år från idé till att det står färdiga hus och folk kan flytta in det till exempel. Vi har en väldigt ung befolkning. Hälften av invånarna är under 35 år och det är väldigt ungt i svenska förhållanden. Det kanske kommer att förskjutas också, tänker jag, när den här befolkningsdynamiken ändras. Vi är en väldigt internationell stad. Vi har 186 nationaliteter. Det är typ nästan alla länder som finns i världen. Vi har jobbat jättemycket med hållbarhet i många år. Mobilitet till exempel. 50 mil cykelbanor. En blomstrande företagarsamhet. Mycket små företag. Från att ha varit en
industristad med jättestor varvsindustri och stora industrier så har vi blivit en helt annan struktur med mycket småföretag, mycket spel, industri, design, den här typen. Största intäkterna naturligtvis genom kommunal skatt. Men där kommer ju markfrågan också in. Vem är det som betalar skatt? Vilka skattebetalare har vi? Jag kommer att prata mer om det när det handlar om markanvändningen. Sen är det bara lite sån här kul kuriosa. Vi serverar 20 ton falafel. Det ska vara en skolbarn till exempel. Malmö är ju falafels huvudstad. Vi har diverse styrdokument som bestämmer lite vad vi ska göra som styr. Vi har bland annat vårt miljöprogram som gäller för 2021 till 2030. Där har vi odlingslandskapet ett eget mål att vi ska värna odlingslandskapet och bruka det hållbart, vilket känns väldigt skönt för mig som värd tycker att marken och jorden är det viktigaste vi har. Sen betyder ju inte det att den kanske lämnas orörd i alla sammanhang. Men det finns ändå en ambition av att bevara den för lantbruksproduktion. För vi har ju Europas bästa åkermark, åtminstone sydost och söder om Malmö, öster och söder om Malmö. Så att det känns ju väldigt bra. Vi har ju faktiskt också i vår översiktsplan, där hade vi en väldigt framsynt kommunalråd för 15 år sedan som förde in att vi ska växa inåt. Vi ska inte växa utåt när vi kan undvika det. Vilket faktiskt har gjort att vi har inte alls haft den snabba exploateringstakten på jordbruksmark sedan 10-15 år tillbaka som vi hade innan. Och inte heller som våra grannkommuner har. Men det är ju lite, det kanske är så att det kan man ju också se att man bygger inte stora logistikcentraler, sådana här markkrävande logistikcentraler inom Malmö stad. De byggs i Staffanstorp och Burlöv och Vellinge och Landskrona kommuner. Det är där de hamnar. Och det är klart att det blir ju, vi kan ju inte få den intäkten av att sälja mark. Så att det blir lite förlorat. Och det är också det här med skatten kommer ju också in. Att de som betalar mest skatt vill ju gärna bo i villa. Och bygger man inga villor alls i en stad så får vi ju inte lika hög skatteintäkt. Vilket vi måste ha. Vi behöver ju skatterna för att kunna driva våra välfärdssystem och ta hand om. Så att det där är en balans. Det är inte så himla lätt. Sen hittar vi ju andra sätt. Vi jobbar ju med att växa inåt där vi försöker hitta ytor inne i staden där vi kan bygga radhus och villor och bostäder som är attraktiva. Sen har vi också en ung befolkning som faktiskt bryter lite det här mönstret att så fort man får barn så flyttar man till en villa. Utan vi har ju väldigt många barnfamiljer som bor kvar inne i den innerstaden, vilket är positivt då. Och då behöver man kanske ingen bil, vilket också är väldigt bra. Sen är det också ett dilemma när man ska bygga på barnmark. För där har vi ju ofta förorenad mark. Vi har ofta haft industri. Det är ofta en industritomter där vi har marken inom staden och där kan det finnas väldigt mycket, särskilt sådana här polyaromatiska produkter och annat som gör att det blir dyra marksaneringar vi behöver göra. Så allt hänger ihop liksom. Men det är ändå väldigt ganska unikt faktiskt att vi har den här skrivningen i översiktsplanen att vi ska vara rädda om vår jordbruksmark. När jag kom till Malmö, första veckan jag jobbade så var jag med en av våra exploatörer ut och träffade LRFs kommungrupp. Och som agronomer som har jobbat med ekologisk produktion och annat kom ut och liksom någon sa att ja, men jordbruksmarken det är så bra, det är inte väg. Det är så enkelt att bygga. Jag bara vadå inte väg? Det är 10 000 år av kultur i den här matjorden. Men det har faktiskt skett en jättestor förändring. Och det är glädjande. Och jag sa, oj, nu blev det lite konstigt här när det bytte prestation. Ni får stå ut med ett litet G som hänger där. Men det är ju en väldigt urban stad. Jag sa det när jag letade efter bild till den här så ville jag ha jag ville ha en åker. Men jag hade ingen åker i vår bilbank för Malmö är väldigt urban. Så väldigt mycket cykelbanor och hus och grejer. Men jag hittade den här. Den är i alla fall en liten odlingsbild. Och det är ju en väldigt starkt tryck på
få marken nära en stad. Och Malmö är ju väldigt speciellt också för att många andra städer har ju skogsområden, backar och lite mindre produktiva ytor som ligger i stadens närhet. Ofta ligger det i skogsområden insprängda både Stockholm och Göteborg. Vi har ju ingenting. Vi har högproduktiv jordbruksmark och hav, och där ligger vi inklämda. Så vi kan ju liksom, vi expanderar lite ut i havet faktiskt och fyller ut hela Västra hamnen. Det är ju en utfyllnad område, så att det är väldigt högt tryck på marken. Och det är klart vi ska så mycket som möjligt ha kvar den som matproduktion. Men den matproduktion som sker där idag är ju i det stora industrialiserade systemet väldigt mycket. Och det är ju marknaden som har drivit det. Men man odlar ju, det är ju en skånsk klassisk växtföljd. Man odlar vete, korn, raps och sockerbetor. Och det är ju inget vi som stadsbor kan bara äta direkt. Det är en ganska dålig kost. Och den kräver ju också förädling i de stora förädlingssystemen. Så det går ju in i de stora flödena som finns inom livsmedelsindustrin. Men förutom att producera mat så naturligtvis har vi hela tiden exploateringstrycket. Men något som har kommit på sistone är ju det här med kolinlagring. Hur kan vi öka den på jordbruksmarken? Men då kan vi ju inte jobba i dem. Det är väldigt svårt att jobba med de traditionella växtföljderna. Och för det sänker ju mullhalten långsamt. Vi har ju haft en ganska konstant mullhaltssänkning på våra jordar i det sydvästra Skåne länge. Så för att få in mer kolinlagring, man kan ju använda biokol, men man kan ju också ändra odlingsmetoderna. Och det kräver ju en ganska stor omställning av jordbruket för att göra det. Man kan ju få in mellangrödor, går ju bra, fånggrödor, men det är det här lilla. Men för att verkligen få upp kolinlagringen så måste man ju börja odla mer långvariga vallar så att man får djupa rötter så att man får ner mycket kol i marken. Så att det där är ju en långsiktig process, men det är bara senaste åren man har börjat prata om marken som en kolsänka. Men sen har vi också vi har 350 000 människor som ska helst ha lite rekreation, kunna komma ut. Just nu är yttre ringvägen som en Berlinmur, man kommer inte, det är liksom en barriär som är jättetydlig, och den intensiva jordbruksmarken är ju inte heller särskilt besöksvänlig. Vi har högre krav på biodiversitet och ekosystemtjänster. Vi har en kompensation, vi ska ha ekologisk kompensation. Tar vi bort grönområden inne i stan så ska vi ersätta dem, och de ska ju vara någonstans. Där kommer ju jordbruksmarken också. Ska vi börja plantera de träden vi förlorar i stan på jordbruksmarken, eller vad ska vi göra det? Och ekosystemtjänster och mycket mer. Vi har tryck på jordbruksmarken. Sen har ju kommunen en annan roll också. Och det är ju ganska stor. Vi är en väldigt stor inköpare av mat. Det är också en del av det här livsmedelssystemet. Alla Malmöbor köper ju naturligtvis mat också. Det är också en jättestor del av det. Där har vi inte lika stor rådighet. Vi har lite möjlighet att påverka det. Men den offentliga maten, där har vi ju direkt rådighet. Så mycket det går. Det är ju till skolor och förskolor, äldreboenden med mera. Vi köper 8000 ton mat per år ungefär. För cirka 300 miljoner kronor. Vi serverar 45 000 skolor på varje dag. Och sen så utöver det måltider i äldreomsorgen och förskolan. Så 60 000 luncher per dag ungefär. Vi har faktiskt 60% ekologisk mat. Så av de här 300 miljonerna så är det ungefär 200 som faktiskt vi betalar för ekologiska produkter. Sen går ju mycket, hamnar ju i mellanhänderna, men en hel del går ju förhoppningsvis tillbaka till de ekologiska produkterna. Och vi har klimatfotavtryck på 1,5 kilo koldioxidekvivalenter per kilo. Det kanske inte säger någonting, men vi startade på 2,3 eller något sånt där. Det är där man ligger på en vanlig svensk husmanskost, ligger man någonstans mellan 2 och 2,5 kilo koldioxidekvivalenter per kilo. Så att vi har ju minskat med 30% mellan 2010 och 2020. Så att vi har gjort en väldigt stor resa där. Så i skolan så skolmatsedeln
Så vi har alltid 2 rätter varje dag. En är alltid växtbaserad, kanske inte helt vegansk, men med lite tillskott. Och en till 2 dagar har man köper en dag fisk kanske. Så att vi har ju, de andra dagarna är båda rätterna vegetariska. Så att vi har ju gjort en jättestor resa när det gäller skolmaten, när det gäller klimatpåverkan. Sen är det svårare att jobba med äldreomsorgen till exempel, för de har ett väldigt högt proteinbehov, de äldre, och det är svårt att ändra traditioner och så vidare. Så att vi har olika utmaningar där. Och en av utmaningarna är ju då storleken. För att vi behöver så mycket stora volymer, så det är ju väldigt svårt att ha en småskalig, stödja den småskaliga produktionen i just upphandlingen. Dels för att vi måste vara väldigt varsamma med skattebetalarnas pengar, för det är ju de vi handlar mat av. Så vi får inte göra hur vi vill. Och det finns också bestämmelser, lagen om offentlig upphandling säger ju att vi får inte efterfråga mat från ett visst ursprung. Det är förbjudet, men vi kan ställa höga kvalitetskrav på mat. Det är att vi inte skulle kunna göra det, men det kan vi göra. Så vi har ramavtal, det är för de stora leverantörerna, de stora volymerna går ju via dem. Men vi testar också att införa något som heter dynamiskt inköpssystem, som är ett lite mindre, där man kan göra en viss andel av det här, kan vi handla om mindre leverantörer. Men det är fortfarande ganska krångligt och ställa till kommunen. Vi är lite besvärliga. Och vi har ju inte heller möjlighet att betala några jättehöga priser för maten. Tyvärr. Sen finns det lite andra saker som är på gång i stan. Vi har en innovationsplattform, det är Vinnova, som har en stor satsning på matsystemet i Sverige. En innovationsmission. De har ju sina system hur de finansierar saker, men där vill man gynna ett hållbart matsystem, och där är Malmö stad en av de här innovationsplattformarna. Och där ska man ju forma en mission, och den har man sagt att inom 10 år ska 1/3 av maten som konsumeras i Malmö produceras och förädlas i staden. Det är väldigt, väldigt hög ambition med tanke på att vi inte har jättemycket jordbruksmark. Vi har ju 6 000 hektar ungefär, var vi äger hälften. Det glömde jag säga innan. Men det är också det är viktigt, alltså sätter man väldigt höga ambitioner så stimulerar det också kreativiteten. Vi kanske inte når dit, men vi har ju, det här ska vi försöka stimulera nytänkande, innovativa entreprenörer som vill jobba i matsystemet och hitta nya distributionsmodeller eller förädlingsmetoder eller sätt att få ett hållbart matsystem. Och en viktig spelare där är att vi faktiskt har Sveriges första food council, som är en medlemsdriven organisation som jobbar för att lyfta den rika och dynamiska matkulturen. Och både vad det gäller liksom restauranger, men även producenter och annat. Och det bildas faktiskt från ett initiativ som vi på miljöförvaltningen drog igång, finansierat av både landsbygdsutveckling. Det hade ju dina landsbygdsutvecklingspengar, så det har lite gått ut. Och av Jordbruksverket också. Så att det är väldigt spännande blandning av aktörer som jobbar för en gemensam sak, och som nu har de kört 2 omgångar av ett inkubatorsprogram för mindre matentreprenörer. Så det är en väldigt positiv fakt. Vi har mycket positiva delar. Sen är vi har ju många delar av matsystemet där vi inte har kommit så långt. Vissa delar har kommit långt, andra har vi inte kommit så långt. Men vi vill gärna titta, och vi började prata om att titta på det urbana matsystemet som en helhet redan för 10 år sedan, men då var det ingen som förstod vad vi pratade om. Nu börjar det liksom landa in det här, att prata om urban food systems, så att vi försöker haka på det och jobba på. Och det är väldigt spännande att se vad de här missionerna inom EU verkligen. Vi ser ju att det här Mission Soil, som det här är en del av agroecology och partnerskapet, det börjar ploppa ut saker ur det, ser vi nu. Så det händer mycket spännande saker just nu. Det är en spännande tid. Ja, nu är jag faktiskt färdig. Tack så mycket, Gunilla.
Vi kör raskt vidare till Leon, who's taking over the presentation. And yeah, you can just start whenever you like, and you just push the button either to the right or down. Okay, cool. Good luck. Thanks. Okay, in English because my Swedish is too choppy. Yeah, my name is Leon. I'm the production manager of the Alnarp Agroecology Farm, and I have been asked by Maria to talk about the connection of academia and model farms and the way that I see it. And in a bit, you will also see why this is sort of relevant in my context. And I guess a theme that we're looking at is the role of lighthouse model farms at universities in transforming food systems and transforming food systems towards sustainability and regeneration. We've heard inspiring lectures about it or talks about it. And then from my perspective, I have studied horticultural sciences at SLU. There's a few problems that I'm seeing, and I will go through them together with you. So I'm going to go from a little bit like global, more broad problems, and then start narrowing them down a little bit more to academia, what I see. I guess overarching, very obvious climate change and land degradation and future population growth, something that that struggles on for our food system, I would say. I saw in Mark's presentation, age average was greater or equal to 40. I have numbers greater than 60 in the EU. There's probably different sources. But what we know is that our farmers are getting older and we're having problems integrating new farmers. And sort of as a result, we have the need to increase our food security locally and globally in general. And then when we talk to the population, there is often this discrepancy between consumers' opinion when you ask them how would they like their food system to be, and they often say, oh, I want to have it sustainable and I want everything organic. And then when they go in the supermarket, then they buy very different to what they said before. So this discrepancy between consumers' opinions and buying behaviors. And that is probably connected or at least correlated to some sort of a disconnect from the food system or food production system that we're having. Since such a small group of people is producing for such a large group, there's very little touch to food production. And then more specifically for academia, there's this gap between science and practice, at least as I see it, where science often has great ideas, but then there's a hard time implementing those in reality, sort of. For the younger generation that we would like to include into farming and food production, there's often this problem of access to land. And then in many cases, there's also some sort of an absence of real life models that are functioning and working and are sort of inspiring the younger generation to join agriculture. Now, I have sort of been asked, how would I see the role of a model farm? And I'm going to sort of present you the way that I would love to see it. That's sort of my utopia, I would say. So the purpose of a model farm on a university campus would be to be producing food for the university's own food consumption. And that may be in feeding the students in a free canteen, for example, or feeding the staff, or maybe both even. And then creating a community-supported initiative, such as vegetable boxes. There's often this question, yeah, but if we have a farm on campus over summer, there's not a lot of people here, what are we going to do? But there's still a lot of people around in summer, maybe not the students, but people will be living close by, so the food can still go to the closest municipality. So then, of course, and that's also an important part, it could be serving as a research platform for sustainable agriculture, the farm itself. And then most important, as I see it, would be that the farm's activities are directly integrated in the academic curricula, which means that students don't participate only outside their activities, but it's actually part of their education. Maybe on a weekly or bi-weekly basis, but they do engage with the farm's activity. And then again, the farm has the opportunity, if it reaches a size, that it could be engaging with local markets and CSA networks.
the idea. This is how it could look like maybe. What I see is a campus in the center, and then there is loads of different production systems around it and a lot of community life. And yeah, it just looks very busy and very green and very neat. And I would love to have universities look more like this in the future. Potential benefits that I can see is, I would say, most important is the incubation hub for students and future professionals. Those people that we do want to see going into the food production of the future, they get sort of provided hands-on training directly at university as part of their studies. Then it's sort of a lighthouse for inspiration, and that's the idea to provide visible examples of successful sustainability projects. Often there's this question of, yeah, but how? And then this could be some reference in that case. The idea is to make knowledge more accessible. I guess that's quite obvious. It would be open to the public and bridge the gap between theory and practical applications. There's a space for applied sciences, basically giving also universities the opportunity to finally implement directly the research that they are making and that they're working hard for. Then it could be a reference for policymakers and stakeholders. And I guess that's, in that sense, often important that the status quo is just being repeated because there's not a lot of visible projects that are available, sort of. Quite obvious, I guess, is building attachment to sustainability. People will be directly linked and integrated to it. And then it would also provide the opportunity for universities to be a living lab. So to also research sustainable agriculture in rather a multiverse of factors than in isolated settings. And why have I been talking to you about this is because I know a farm that is trying hard to be some kind of a model farm, of which I am the production manager. So this is the Alnarp agroecology farm. I will quickly talk a little bit about what we do and why. So we are a non-for-profit community-based organization. We have 5 part-time employees, and we have a community of over 200 people that interact with us on a very regular basis. The project exists since 3 years, it's very young, and we've sort of been building a community ever since. Community building has been one of our most important efforts, I would say. We're a small-scale horticultural production, so we produce vegetables in vegetable boxes schemes. We're based on agroecological principles, so we are trying to implement science, but also movement and practice of agroecology all in one. And that's sort of our holistic approach to sustainable agriculture. Community-supported agriculture is our sales model, so we sell our vegetables upfront. And then since last year, Siani has sort of nominated us to be a model farm for sustainable productions in the Nordics. Since we're talking about soil health and sustainability, maybe also for you interesting to see what are our main challenges regarding soil health and how are we going about it. This is the land, how it looked like when we started in spring 22. Had just been plowed over winter, and here it's been harrowed so that we can actually do something on it. And we quickly realized we have heavy soil compaction and a pretty severe nutrient depletion. It's been used organically, but conventionally, so mechanically, for the last 40 years. Lost quite a lot of its soil organic carbon, of its biodiversity, and since we had a plow pen, we had quite severe waterlogging issues. And essentially, it's sort of a loss of ecosystem functions that we could see on the land. And then, since soil health management is sort of one of our core ideas that we have, we, over the time, and now this is the 3rd year, sort of realized that soil health is like taking care of the living organism. And so there's a lot of care work needed or caretaking needed in that sense. And we do base that around a couple of principles, which are also based in agroecological science. And that's minimizing soil disturbance, which we do through no-dig productions. We maintain permanent soil cover. That's either through cover crops or through compost mulching.
We maximize our living roots in the soil with crop succession, intercropping. We increase organic soil or soil organic matter. That's one core aspect, and we do that mainly through composting and also compost mulching. And then we promote biodiversity as we are sort of a diversified production. That's something that we're aiming for. This is a snippet of the farm. It's a third. We're now a little bit bigger, but this is sort of enough to show you the different projects or production systems that we're combining. So we have intensive field productions, and we combine them with intensive polytunnels. And we have composting areas. We use quite a lot of perennials in our system. Then we have extensive crops that are less management intense in comparison to the intensive productions. We have biodiversity areas and flower patches. We also sell cut flowers. Then we have different hedge habitats that we're managing. So we have an originally established fence line that's been there for 15, 20 years. That's been coppiced. And then we established on the bottom here, we established a windbreak out of willows, also for coppicing and wood production. And then we have implemented a, by now, 2,000 tree strong agroforestry system consisting of basically a berry production, but also an apple orchard and a lot of willows. Yeah. Quick wood. How does it look like as progress over time? So this is what you've seen. This is how we started. And then that's how it looked like a year later. At that point, we had 40 customers, and we're producing, so 40 families. And we had an area of about 1,000 square meters under production with one polytunnel. And then the year later, everything has suddenly grown. It's a little bit hard to see, but in the back area, there's this like green little stripe. Those are our two other polytunnels. And now we're at a size of 100 families, so around 300 humans per week. And an estimated production of about 4 tons of vegetables a year. And we're producing on 2,500 square meters. No. And this is already my final slide. This is my scaling up and outlook tree. With my limited PowerPoint abilities, this is sort of what I think a tree could look like, or a shrub at least. There will be some branches coming, and then in red, there will be fruits sort of that we can maybe harvest all together in the future. And the first one is this idea of having model farms connected to institutions is of course not only limited to universities, but this could be seen implemented more in different institutions. So basically expanding the educational impact of sustainable productions into kindergartens or schools or into companies, definitely something that we could be doing. Then the idea of this would be placing food education at the heart of society again, since we're all eating every day, hopefully 3 times a day. Food is quite crucial. And the idea is maybe to create more of a connection between people and sustainable agriculture, and not make it something that you need to sort of work for to get access to, but it's commonly provided and it's just around in society again. And then strengthening the policy influence. In that case, universities could be establishing partnerships with municipalities to sort of scale up urban and peri-urban initiatives. I think municipalities will play a much bigger role in the future, at least I hope, in providing sustainable agriculture. And then scaling sustainable models, since I do think we have this need for more model farms for other people to be inspired and have as a reference. This could be a way of providing more low-tech, small-scale and highly replicable models for the public and for young starters sort of in this field. And that could go hand in hand with more collaborations between startup incubators and funding organizations that sort of work together with universities and the young students that are coming. And then when I think about it, I often get quite excited, because often I hear that people say, yeah, but this is sort of limited to only sustainability sciences and then, or agricultural sciences. And then I start thinking like, no, I disagree. I think pretty much everybody's eating. It's not only the sustainability science people and the or hortonoms. Everybody is kind of connected to it. Also the engineers then
food is sort of the end product, but then their model farm would be more about the production system that they have engineered and how it is working. And maybe it's not going to look like the Alnarp Farm, and it's hopefully going to look very different, but it's still sort of a model character for their field. How could their expertise be used in sustainable food production? And that can also be for public health faculties or medical sciences or whatever. Like there's psychology, there's a lot that we could include into food production. And I guess one important part would be building like a localized, decentralized food security. Also providing more opportunities for alternative land uses and maybe bringing social equity into food systems. And then this is something that I've been thinking about if I want to include it or not. The Alnarp Farm is extremely low tech and we have almost no digital integration. And often we realize that's actually a limiting factor. We would need some more open source management softwares that we could be using because farming is very complex and there's also a lot of knowledge to be acquired. So having more model farms could also mean that we have more online platforms and have knowledge sharing, cross sharing sort of. And then finally, this would, with academia together with municipalities, provide more circular economic approaches. And maybe also we can include more topics than only food production, but have waste management and composting and renewable energies and perennial cropping systems all together. Sort of, and I guess this is all side streams of academia that could all sort of flow into this model farm. This is sort of a little bit a dream tree with a lot of fruits I see. Because together, I think sustainable food production is possible. Thank you very much for listening. Thank you very much for your fantastic presentations, everyone. I think we will just have a short see if someone in the crowds have some questions. We're going to have this session for about 30 minutes. So if someone has a question from an audience, you can just raise your hand right now, or else I'll take a question from the chats. Okay, no questions here. So first of all, oh, you have a question. Yeah, Emily. It's a question for Mark. About Många. You said, if I heard you correctly, that you can get money from the EU or government for maintaining them during the winter. But when you take the train here from here to Många, for instance, most farms are in fallow or open. They just why more people don't utilize that you can get money for that? Yeah, that's a very good question. I mean, there are a lot of farmers have been using for many years these sort of intermediate crops or melongrana, and they swear by them, say, "Oh, we've had fantastic results," but it sort of complicates your production system. So there's been a lot of, I think, resistance for a lot of farms. I think talk to farmers, say, "Oh, it won't work on my farm, and it'll be too complicated." But I think a point of this support is that it gets a lot of farmers interested. So I think there's like 75,000 hectares planted last year. So that was a big. So there's a lot of land that has a lot of farmers that have taken the support. So what will be interesting to see now is to say, okay, well, are those farmers happy with it, or is it working well? And farmers are like that. You don't suddenly change it. It's risky to change a production system. So one thought would be that as some farmers find it works well and they're getting benefits, then perhaps more farmers will adopt them. But I know things like soil type can affect how worthwhile it can be for the farmer personally. Great. We have a question from the chat. I don't know who can answer this, but it says, what does SNP mean? Does someone SNP? Semi-natural pasture. Yeah, it's to Mark. Naturbetes-mark. Naturbetes-mark. Okay. Semi-natural part. Yeah, okay. Sorry. No worries.
Thank you very much. I have a question to the panelists. When I was listening to you, I was thinking about that you all work in different scales. So, for instance, Mark, you work on a national and European scale, whereas Gunilla, you work in the municipality, and Håkan, you have a farm and also a golf course, and Leon, you have this small scale farm. And I was wondering how is the communication from, let's say, bottom up and up down for all of you? Is there a communication for how, for example, let's say that you, Mark, do you talk to small scale farmers, peasant farmers? And do you, Leon, do you talk to policymakers further up? So I was thinking that each of you could answer, depending on where you see yourselves in the scale, if how you work with the people further up in the hierarchy and further down, let's say. I think we can start with Gunilla. Do you feel comfortable? Yeah. Yeah. Well, as a municipality, it's quite simple since we are there for the citizens, of course, and of course we also have to have contact with the national scale, but we are not that much. We sometimes we don't agree with the national policies in for example, working with climate change mitigation. We try to be more progressive, do more when we see that the national scale is not stepping up. We try to do it on a local level. So that is very much our approach. We try to compensate sometimes for lack in a policy on a national or international level. But sometimes it could be the opposite, of course. But then, of course, we have very, very high ownership of our own policies, of course. So that's the scale we try to work. Yeah. Would you say that that could be a constraint sometimes, that your own systems make it harder for you to act, like to make faster changes? No, but sometimes we see ourselves as isolated islands, and sometimes we don't have as much cooperation as we could have with our neighboring municipalities, for example. We do everything in our within our borders, and Lund is doing other things, and sometimes I think it should be good if we lift aside and work more together. But we actually have formed a network between the front runners in the viable cities about the farmland issues. So there is a newly started network between different municipalities about this question, which I feel is very helpful. That's really interesting. Yeah. Many of us are sitting just as one person in each municipality and dealing with the same questions. Yeah. We were discussing it last seminar that one of the participants, he was talking about, he was suggesting regional leadership, that municipalities go together as a future vision. That he was suggesting just to not build on farmland, for example, like you were saying that people do with warehouses in other municipalities all around. Yeah, and I think last year is trying to stop some of this that is happening in our neighboring. So they have quite some responsibility to have the regional overview of this issue, but sometimes it's difficult, since in some issues actually the municipal is quite powerful. It has quite a lot of power to decide on their own. Thank you. Leon, you want to continue? I think conversations like we're having right now are very powerful, and I'm very grateful for being here, because this sort of gives us, as a tiny project, the opportunity to talk to people from different scales. And then since we're working together with Siani quite a lot, that sort of sustainability center in Stockholm, they have sent us to
the FAO Food Forum in Rome last year to give a presentation, and we've been called to the EU Commission also last year. So there is also some outreach into like higher policy levels. But for me, I think it's also really funny that in our team, we all have different opinions on who do we want to talk to, where do we see the possibility to have the most impact. And I am personally very much interested in talking to the local scale and the local community, municipalities around us, and other people feel like there's a need for more international outreach. And since there is quite a lot of need, I think communication is always, or collaboration maybe also is possible, but it's also just very time consuming. It's like an own job. So being a small scale farmer and working all day on the farm, and then also being able to have all these important conversations sometimes is not as easy as I would wish it to be. Thank you. Well, it certainly is a difficult situation as a farmer to try to stop and change the direction of the food production system and the food distribution system. Whether you're a nano farmer or a micro farmer, or if you're a huge farmer. And I think that the development of the system that we have, the current system, it's like an ocean liner. It's real difficult to change the direction. I do think that the municipalities has a large responsibility, maybe sometimes larger than they see themselves, to help to change the distribution system, because I think the distribution system and the production system, they're intertwined in the sense that you can't really separate them from each other. And you have these grassroots systems, Räkering, for example, or the CSA programs and so on. But there's no true support from society, whether it's the regional or the local or the national, to provide the facilities and the infrastructure that would be needed for that. So I think that we're still promoting, whether it is the economic and providing for the farmers to go in a certain direction, where the industrial scale, and there's always the need for middlemen. So there's no real and true help for direct sale. And of course, my small little farm is a fairly good example of the failure of this, because it's difficult. It is to, and my big aim is to cut out all the middlemen and get directly to the end customer. And as I say, buy the food that gives the landscape that you want to see. If you want to see industrial scale farming, just keep going to the normal food store where you buy your food. But if you really want to make a change, the consumer must do that. It all starts with the consumer, the man in the mirror, or the woman in the mirror, the person in the mirror. Thank you very much, Håkan. Mark, lastly. Yeah, well, yeah, I'm an economist, so mainly I'm working with data and models and on a large scale. But then in my work, different projects, we often have a lot of contact with farmers also. So that's the thing, I think, like I'm seeing, doing the office, analysing agricultural policy. Some analysis might say, well, someone will say, well, that doesn't really apply on my farm, or this sort of thing. And that's a problem. So let's try in this work to, have contact with farmers, keep in contact with, agricultural news, but all the what's going on, so that you do actually try and have connection between what you're analysing and reality, and how is it what you're saying too crazy, or is there support the farmers agree with this too? So there's this sort of call it calibration between doing analyses up here and how people and farmers are being affected on the ground. So that is definitely a huge challenge. But sure, my work is 90% on the more global scale, national, regional, and EU scale.
do you make do you investigate different kinds of scales of farming operations? For example, here we have like you said, Håkan, like a nano and a micro farmer. Do you differentiate between large scale and small scale and medium scale farmers when you do your work, and how that can Yeah, so we definitely have different, like we call it, farm structure. And so in Sweden have the majority of farms are actually small farms, but the majority of production occurs in perhaps quite large farms, say over 70 or 100 hectares. Yeah. But in the analysis, it's always very important. Okay, how will this change in policy affect farms under 50 hectares, or how will it affect farms, larger farms? So it's definitely, but not so specifically. What size structure do we want? That doesn't usually come into analyzing specifically. Or what do we need to do to get more farms to stay small, stay big? It's more okay. What would a change in policy have effect? Will a lot of small farms close down, for example, or will it reduce the effectiveness of large farms and make it more difficult for them to expand? So it's more shedding light on what the consequences would be for different types of farms. That's what we do. And then the politicians have to decide what effects are acceptable for them. Okay. Yes. I think there actually is a window of opportunity right now, because we are talking very much about, I don't know the English name, beredskap. Readiness for prices. And in that case, the municipalities are asked to take a much bigger responsibility in this, and we don't know how to do it, but it might have to change, because the big system is very much dependent on it's very vulnerable. It's dependent on imported inputs, fertilizers and chemicals and seeds and fossil fuel and everything. And it's very difficult to work for better resilience in the big system. So if we could support more resilient production in peace, we will also be more ready if the crisis or the war will come. So I think it's that, because it's very difficult to see what to do in this big system to increase the resilience of the revenue side. So there is some kind of changing. We have to choose road. Sweden has certainly been very efficient in industrializing the process, which means that we might have a larger distance to go back to a more decentralized model. Hopefully find some kind of shortcut. Maybe not have to go not back. Likely. Not likely. Leon, you had a comment on this also. Yeah, I realized that I forgot one thing in my presentation, and that is, I think one beauty of having more model farms connected to academia is also that they're sort of taken out of the market, and they don't have to compete, because it's sort of not really the aim for it anymore. It's to show sustainability and resilience rather than being the most profitable. And then to come to your question, maybe I could pitch an idea, because we have on the farm also been thinking about it a lot, like how could municipalities support us? And it's the market that's a little bit the problem. Håkan has also touched upon it. It's really hard for us to produce sustainably and then also distribute sustainably and find enough people that are also willing to pay the higher price for the produce that we can make, because we don't use any machinery. So, there's money is always a problem. And then we sort of realized that one way to take away the struggles of our shoulders would be if municipalities would provide us or small-scale farmers in general, like a half-time position, which basically sort of includes as a job description, your job is to produce for the local market, produce for local communities. You're employed to be a local farmer, and we kind of contract you to stop feeding the global market.
you feed the people around you. And by having like a 50% position, we immediately don't have to struggle for life anymore, because we have some kind of a security. My rent is going to be paid. I have an employer, like that is sort of organized. And then I have the freedom and the time to invest my 40 hours, or as a small scale farmer, it's probably more like 60 hours, into having the most resilient and diversified production system that I can generate. And the other half of my pay comes from the vegetables that I sell. And so I also don't have to stress my production to the maximum to get most out of it and be extractive. But then I can also relax and say, yeah, okay, I don't need to have the most productive system. Now I have the freedom to also organize myself a little bit more sustainable. That's something that I think, yeah, maybe it's complicated or maybe it's easy, I don't really know. But I do feel like that could be a very easy way into supporting young people into having small scale enterprises producing for local people. Interesting. Any comments on that? Certainly shows how difficult it is, because of course that would mean that would take away some support for other farms, and also the municipalities sometimes look for an alibi to show and work into their policies and so on, and then they don't really have to do some difference. So I applaud it, but there is a risk, of course, that would take away other initiatives that might be much more proactive. And when we do the regional planning, what we in Sweden call översiktsplan, I think, which all the municipalities have to do, there's always the let us save the farmland, but we still need more industrial land. So I think there could be something called importance for the country, also riksintresse, and that would save the farmland in a better sense, and also that the municipalities build and plan for and decentralized infrastructure more in a sense. And I agree with Gunilla that we have a window of opportunity at the moment, because we see the need for this robust food production system and food distribution system. But I still think that they are intertwined, the distribution system, and we cannot keep on feeding the big scale food business and need to decentralize it, whether it is agroecology farm or Vapinge or other, and there's so many initiatives out there. So yeah, I was thinking of like, since we have this manual intensive farm that both of you are doing, I was thinking, is the agricultural subsidies for farmers, can small scale farmers get some subsidies? Like if you do manual farming, like Leon, for example, that he's doing, can he get subsidies in the current system? No. They have less than 4 hectares, and 4 hectares is basically the lowest limit. And since it's hectare based, it's basically nothing. Even for me, it's not, It's not your total. No. It's, the most important thing in my case and in his case is to cut away all the middlemen and go directly to the end customer and make them understand that they're a part of the solution and also of the problem. The consumer is the solution. The numbers that I've heard is that, like, if you buy something in a store, the farmer gets like 10% of the store price, something like that, right? So if you buy it directly from the farmer gets higher revenue, right? That's the 100%. Yeah. That's why people should buy it. For example, Rijkoring or other initiatives like that, and buy directly from the farmer. And then that's also buy the food that gives the landscape that you want to see. It's very simple. Yeah, it's getting more and more stuck in my head now. That's why I'm repeating it. Yeah. Let's see. I mean, for these large scale farms,
I've heard that a lot of well, like you say, they don't get a lot of the profit, and it's hard for all scale farms to be profitable. So and if we transition the economic support to more sustainable things, I suppose the large farm get less money. What kind of support other than economic do they ask for to transition to more sustainable practice, and to, if you know, any of you, like, how can they be a part of the transition and remain profitable? Or Yes, if you or any individual farm, it's very challenging to have an effect, and then they've got to stay in business too. So that's always the problem there. But when it comes to, say, transitioning, you might think of, we have things called investment support. So say a farmer's going to invest in some sort of new machine or stable or something, and then there's one investment that costs, say, 10 million, and another which is 15 million. The 15 million, actually you have something there that is better for the environment, is more sustainable. Then there can be an argument that society pays some of that investment cost. Otherwise, they won't choose the more sustainable investment because they can't afford it. Basically, they're competing with all the other farms, and if they just do it themselves. But then there are always farms that go first and go ahead. But when I'm talking about, like, on a store scale, farmers are not just quite conservative. Their livelihood or income is all dependent on their business. So they don't do things without being quite certain that this is going to give me benefits or be good for me. So, but I think when it comes to the support, I was sort of getting on that, like trying to target payments to the benefits you want. So if, like, a small farm is just delivering food, and that's what the consumers are paying for, then you might say, well, okay, well, society doesn't need to do anything there because the consumers are paying for what they got. But what we talk about is something called public goods. It's like food security or biodiversity or storing carbon in the soil more than they would otherwise. Then there's a motivation. Perhaps society can offer some sort of payment. So just as you get paid per kilogram of a vegetable, you can get paid some payment for the benefit, the extra benefit you're giving society that you can't extract from the market. So that can be, so that's, as the economist, I would say, well, that's a better approach. You, instead of the commune, say, paying for someone to work on your farm, or like you offer payments for the sort of, okay, if you do this, that, and that, you're creating hedges or biodiversity zones, there's perhaps special payments for those sort of things, and then you can employ the people you want to do that. But it's just a power of, offering incentives or payments for the things that we're not getting via the market. We're getting too much concentration or too much power then farmers will, solve things themselves or find the best ways to do things. Thank you. Leon, you had a... Yeah, maybe I can just add on that, because it's essentially also what I wanted to say, that what we're missing as a support structure is we're not getting compensated for the ecosystem services that we're sort of providing throughout our farming approach. And that's, I feel like the CAP system is mainly focused on size and the actual output, which is the vegetable. And that's not all what farming is. So if that's just a very small area of what farming really means. And I do agree with Mark that it's important to provide financial compensation for provision of ecosystem services. I don't know if it should be either or of being employed by municipalities or having ecosystem service compensations. Maybe it could be a little bit of both, because otherwise it sort of ends up again that the farmer has to choose, do I want to focus on producing food or do I want to provide ecosystem services? And if I get compensated after I have provided, then I need to go upfront investment of my time and labor to be provided or to provide these services.
So it would be nice if providing ecosystem services is not that easy because it's relatively abstract, and it needs time to understand my land, and it needs time to find the right method. Some will fail and some will not work. So I think it's a good idea to maybe still provide a security for small initiatives, just so that they can start working towards the right direction. And then maybe at some point, ecosystem services can take over in the support. And then they don't need to be employed by municipalities, for example, anymore. But that, yeah, I think maybe a combination of both would be good. Great. Or do we have any? Yeah, we have some questions in the audience. Because many times, so a question for Gunilla, but all of you can chip in. I've wondered many times, you know, when you look at green spaces in cities and like parks, etc., which you have quite big mandate to support and stuff. How is the possibility to actually make more space for urban farming, like Lyons, in those big green areas? Because now also the queues to allotment gardens, like jordar, is huge, you know, and they're expensive. So for me, I think, where I study motivations for farming for my thesis, master's thesis, but in residential properties though. So, but I think many times because disabled time is, you know, a big factor, and the time, as all you say, and it's money, but it also, you know, space. I don't have any space. So how do you work with that? And then I also thought about, you know, like as we talk about consumers and buying directly from farmers, and how nice that is as a feeling. And now when I enter supermarkets more and more, I think that, oh my God, this is the, you know, it gives me kind of anxiety. But we're all in the system. So how would you envision, you know, where like the local or shop where we should just buy food in another, what's your dream, you know, vision? Because yeah, and also how you know we see food in the shop, like you should always get the sugary snack at the end, or you know, the kind of, so yeah, how would you like it to be, you know, if it can be very, it's maybe two big questions. Okay. Yeah. So I can start to yes, the first one. yes, 1 second. Just so we make sure that people in the digitally heard what were the questions. There were two questions. One about how do we increase space for urban farming? Exactly. And it's this question is to Gunilla and Leon, mostly, right? And the other one was envisioning a locally produced food in the future, or like utopia. Where we buy it. Where we buy food. Yeah, not supermarkets, you know, because it also, as Håkan really says, you know, or in this screens a bit, so discrepancy, you know, that you buy the wrong kind of food. You know? You want to buy organic and everything, but then you see, oh, this is cheaper. I go for the cheap. Yeah. Yeah. Okay, Gunilla, do you want to? Yeah, the first one, I think. In Malmö, we actually, during at least 10 years, have trying to develop this and how to deal with urban farming initiatives. So we actually have a coordinator who is coordinating this kind of initiative. So there are quite many. They have been upcoming, and sometimes it's all if it's a common growing area, it's usually dependent on some very enthusiastic main person or key person. When this person moves or something, sometimes it fails, but it's the natural nature of it, and sometimes it's like placemaking. You have a space where you should build within 10 years or something, could be possible. So there are opportunities. There are quite many of these urban initiatives where you have a common urban garden. Sometimes it's sponsored by the real estate companies like MKB, the bostadsbolag. So they are sponsor soil and things like that.
And then we also have an area where it's actually the produce of a project called Stadsbruk, where we, with llbar, they started, it's a foundation, they started this experimentation, how could urban farmers be more professional urban farmers. So there we actually have an area near IKEA where more professional urban farmers can rent land from, I think, 400 square meters up to 4,000. So it's possible to develop, and it has actually, there are some very successful farmers, and some of them have, someone bought a farm and started farming, they started restaurants with their products. So there has been quite a lot of development from these companies or these people starting this, and there are new people coming in. So it has been, so there are some possibilities. And there is also this Malmö Folkhausen is now trying to promote or coordinate like a local market at this place in Winkler, so the farmers could more easily sell the products produced. So it doesn't have to be right, but of course we are in charge of parks and things like that. Then it's, even if we love urban farming, not everyone does, so we can't fill all the, at least not in, when it's not a crisis, we can't fill our parks with urban farming, since not everyone likes the aesthetics of, someone likes straight roads and lawns and flower pots and things like that. So we have to fulfill every citizen's wish. But the other question, I have to think about that. So what else? Maybe I can add on what Gunilla said. Sometimes I get asked to give a lecture about sustainable development of urban spaces in the future. And I do talk about food security and food production in that lecture usually also. And there's a model that we can sort of follow, and it's called French market gardening. There was a time in Paris in the industrialization when cold food transportation was not possible yet, and the city was growing extremely fast. And they had the problem of not being able to provide fresh produce into the center of the city from peri-urban areas because they just couldn't get it there, basically. And then city planning in Paris responded by saying, yeah, okay, well, then we have to have more farms in the city. And they basically started designing the growth of Paris in belts. And they sort of designed areas that were solely supposed to be agricultural areas. And they provided the land for farmers. And it was usually small-scale farmers like us, maybe a little bit smaller than you, between 1 hectare to 2. And they would grow manually vegetables for their neighborhoods. And the food would be directly distributed into this neighborhood. And that sort of lasted for 60 years. And it was a very functional system. Farmers had a very high social status. Everybody knew their farmer. There was a lot of different farmers, so they also grew very different things. There was not only onion farmers, but everybody had very diversified productions, and they were extremely innovative because there's so many people around. It was great collaborations between them also, and they sort of started organizing themselves towards the needs, demand based on what the neighborhood asked for them. All they needed was to be provided enough space to be doing that in the city immediately. And then as industrialization moved forward and people could transport and import food, those areas got abandoned and houses were built. They don't really exist in Paris anymore. But this is a role model that we could be using from the history. Actually, I remember I was driving in the peri-urban area of Malmö in 1984. I remember it very. And then we actually had this infrastructure with a lot of greenhouses and small vegetable farms already 40 years ago. But now it's totally, that infrastructure is totally destroyed, and now we have to start again. And of course, there are greenhouses where old glass houses, so they have to be refurbished. But then it's all that area is now
areas so it's not that long ago we had that kind of infrastructure. Does someone else want to add on the question number 1 on the how to increase space? Otherwise, we can like envisioning question. Oh yeah, we have another question. Oh, sorry. Yeah. So I mean, I'm a house owner in Malmö, and I'm one of the few in my neighborhood, I think, who have planted tons of trees and like have a lot of gardening stuff going on. When I see a lot of people around me with gardens who put concrete and gravel and these kind of things. And I live also in an area that was severely flooded in 2011. So I'm just like, isn't there a way for the municipality to create incentives for people who have gardens to use them, you know, especially in this, you know, opportunity for like preparedness? Like, is there a way to like, I know you cannot control what will be their private property, but like, at least like some incentives? Yeah, there is a lot of discussion now about global heating and the problem with heat deserts. So that is actually very, very running the question, but what I know is that Via Syd is promoting people who disconnect their drain pipes to the system and pour it out in the garden. So there you can get some 2,000. Oh, you get money to disconnect your stormwater from the system. But no, I'm also growing a lot of vegetables in my garden and realize that we are the only ones in the neighborhood doing that. So it's kind of like, is it possible for the municipality to like establish some guidelines or rules around like maybe there should be a number of trees or like a space like a green area? There are a lot of discussions with the real estate owners, but it's mainly for the multi-family buildings, so that there should be some guidelines for them to avoid heat deserts. But I think there has been discussions with the villaägarna also about, but that's not so much about food production, but at least planting trees and not putting concrete in the gardens, because that is both for stormwater and heat. It's important to have a lot of green. Is this kind of like an idea? I've heard Trollhättan municipality have like, I don't know if Malmö has it, I don't think they do. I think Trollhättan is one of the only ones. It's like a biodiversity expert and coordinator that has projects both with like schools in Trollhättan and people with houses, and to kind of like increase the biodiversity. If you want help with some sort of like where to start, you can get help from this specific expert in how to organize your garden or a common area to make it more. I think we do it in the public spaces and the school gardens. This one is like a collaboration between or mixing both private houses and also common spaces. So this person works with in a lot of different aspects. Yeah, that could be interesting. And planting trees is very hot in Malmö right now. We had a large pre-conference yesterday. So that's happened. So there is a lot of, and also existing services. There is a lot of knowledge in the Sweden Post Department, but they are not so much directing to households. Sorry, your question about the supermarkets is still. Yeah, the question number 2. Yeah. Yeah. Do you have any questions on or any answers to the envisioning local future food, or not future, but like locally produced food? A lot of new initiatives need to be aided by municipality and even by the national and politicians. And that is, for example, Reikoring. And what we would need is a digital system that we were talking about, rather than Facebook-based. Because on Facebook, we are the crop. And we don't want to be the crop, right? So I think that one idea would be for
whether it's municipalities or Jordbruksverket to connect the production, small scale production needs the help because at the moment the recurring system it's totally a grassroots system, and I think that it certainly needs. But of course, there's big powers in the agribusiness and the food business. The ICA, they have more than 50% of the market. Is that okay? There's no debate regarding that, which is quite odd. Their bios are quite harsh in putting very. Suddenly they would say we stopped buying for you because we found somebody cheaper. And then you're standing there with your production. So that's why small scale production needs to develop more of their products. And that's why I'm building a farm bakery, for example, to bake on the flour that we produce, so that we can develop it and get close to the end customer. And by that we can have a sustainable food production system, not only with the growing and the farming, but also with the economy and have the whole chain. And that's a way to have a reasonable income and economic sustainability, even though that we are not very large, even though we are slightly larger than you, of course. But we had a question that was adding to this, what the producers of you, what do you think about, for example, Mylla? If you've heard about the initiative Mylla. I've heard about it, and it's a middleman. It's a small middleman, but it's a middleman. Okay. I'm sorry. The only initiatives that I've heard about, which is middlemen, but not, it's Ronnebygatan's Ecolivs, which is a non-profit small store in Malmö, and also Lunds Matvarukooperativ, which is a bunch of students that are connecting the dots and becoming a middleman, but they don't charge the producer or the consumer anything. So that's a very interesting initiative. Is Mylla like a private infrastructure? Something? Yes. It's interesting. It's fine. It's local, good products, but it's a middleman. So if you're small, they will take 20, 30, 40% of your income. Can I tag on to that? Yeah. Is there like are there any examples internationally, globally, in other countries of like public options, like public infrastructures for? No, I don't know. I don't see it. There's a window of opportunity for Malmö here, who is apparently a very creative city, to create some kind of a food distribution system that promotes the small scale, the micro scale, which doesn't cost us anything. Exactly. But I would say that sometimes actually not all farmers are interested in distributing directly to farmers. So some of the middlemen, I made a study quite many years ago about this middleman structure of vegetables in Sweden. And I realized that there are so many consumers and so many producers. So there has to be someone in the middle. It's like but probably not very few, very big, but it could be more of the middleman. I think they also do something. You have to spend time selling and filling your shelves in your shop. You have to do. I think it's not for free to market you. So if you want someone else to do that, so that you who love farming can sit on your tractor or whatever you do. So I think middlemen, we should not throw out all the middlemen, since it must be needed. Otherwise, we can't distribute food to all people in the whole of it. There are also this logistics and distance. Not all farmers are close to cities, and we don't want a lot of small transportation, which it's more better for the environment if you can gather your transports. And so I think that we do still have need for middlemen, but more of the payment should go to the farmer. That I totally agree. Okay, we have two comments or two replies, one from Leon and one from Mark. And then we have just some time left. I think it's about 5 minutes. And then maybe one last short question from the audience. So let's start with Leon and then Mark, and then a question.
to come back to your question, is there any public ideas or like given models that work? I mean, Montreal in Canada, they are huge on it, and they have insanely well-organized systems of having a lot of different farmers. But the way they're doing it is that they have a demand-based platform, and then they organize the producers towards that demand. And they just basically step in between without charging anybody for it. And that's for the very local area of Montreal. It's a lot of labor that goes into it because small productions are always a little bit unreliable. So even though I might be promising 50 boxes of spring onions, it might end up giving only 35. And then they sort of need to reorganize and redistribute. But essentially, I think we live in a digitalized world and it shouldn't be impossible. I do see that. And maybe to also answer the second question, one big aspect of us, how we would like to see our food distribution is, since we are aiming to produce for a local community, we are in reach of bicycles. So that means that we would love people to bike to us and pick up the vegetables on our farm. Because I do agree also, it doesn't make a lot of sense if everybody drives to our farm to pick up their veggie box and we have 100 people driving short distance. That doesn't make a lot of sense. So that also, I do wish that there will be more people on farms and having an emotional connection to the food again that they are consuming because they have seen where it grows. They know the farmer that they have, that they get their food from, but then at the same time, distribution is always a little bit itchy as a topic. Forget that we live in an area but do it very short distances. Not the whole of Sweden doesn't look like it. No, for sure. Absolutely. Okay. Mark? Just a last comment, perhaps, and I think what Håkan said about the competition situation that ICA have 50% of the market or other big global food chains. I think that generally is a very big problem because if there's poor competition or they've got market power, then they can extract all the profits or much more profits. Whereas you think farmers, there's millions and millions and thousands. And farmers are actually all competing against each other. And there's this traditional problem with agricultural development. At farm, you get a new technology or something, or who wins from that? Well, often it's the consumers, they get cheaper food, but the farmers are the whole time just, you know, treadmill, the technological treadmill. And I think just in this whole discussion, this problem of market power, of middlemen or is problematic that farmers, they don't get off this treadmill. The question is how you get about it. And just with Sweden, I think it's a problem with these chains that Sweden's a very long country. A lot of the population spread out, so that's sort of traditionally made it difficult for other food chains to establish and compete. So that's definitely a particular problem for Sweden. And the question is, well, how do you get around it? I don't know. Thank you. Okay, we had one. No, okay. Do we have any other questions in the audience or in the chat? No. Okay. In that case, I think we can sum it up. Thank you so much for joining us today. It was a pleasure. And if someone has a question after here now, and if you have some minutes over, just stay here in the corridor and people can chat a bit. And don't forget, buy the food that gives the landscape that you want to see. Yes, it's going to be a tattoo here on my arm soon. Thank you very much for your time.